Hi, hello, welcome to GOPI Sir Physics YouTube channel. In the last class, we have seen so many the introduction topics in ray optics. So on the part of the topics I have discussed yesterday in yesterday class. See, once again, concave mirror and convex mirror. See, we have two types of mirrors. That is concave mirror and convex mirror. Next, see, concave mirror and convex mirror that I have already discussed. Next, focus and focal length. See here, focus is nothing but, see the point where the rays meets, అంటే see on principal axis మీద ఒక లైన్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏ రేస్ అయితే ఎక్కడైతే రేస్ అన్ని కూడా మీట్ అవుతున్నాయో దట్ పాయింట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫోకస్. నెక్స్ట్ ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటంటే see it is the distance between focus and pole is called focal length, FL. See, focal length అంటే it is the distance between, for example నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫోకల్ లెంత్ అంటే నేను ఒక మిర్రర్ తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్. See, the midpoint of a mirror is known as a pole, P. See, I'm going to take one principal axis. This is called a principal axis. So principal axis. See, it is the midpoint of a mirror is called pole. See, I want to know what is the focal length diagrammatically, right? చూడండి ఇక్కడ ఇది pole. See, it is the mirror ante entante it is the one part in the sphere. See, we just generally cut down the sphere into two halves. See, each part is known as a one mirror. See, here it is called center of curvature. If we take a sphere, the center part is the center. The center part of a sphere we denote with the letter C. See, here C is called center of curvature. Next, it is called focus. అంటే జనరల్ గా మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ అనే దగ్గర రేస్ అన్ని కూడా మీట్ అవుతాయి. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్. అంటే ఎఫ్ అంటే ఫోకస్. ఇప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ ఫోకస్ నుంచి ఈ పోల్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫోకల్ లెంత్, ఎఫ్ఎల్. ఫోకల్ లెంత్ అంటే the length covered from pole to focus, that is called a focal length. Next, we are going to derive a important derivation. So focus is equal to F is equal to R by 2. ఇక్కడ R అంటే ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ C నుంచి పోల్ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పిలుస్తారు. ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టు పోల్, అంటే సిపి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా హియర్. సి, ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, again I am taking one concave mirror. The midpoint of a mirror is called pole. Okay, so this is called what? This is a principal axis. This is called a principal axis. Okay, see, it is called center of curvature. Okay, so it is called what? Center of curvature. So this is pole, this is a focus. So now I'm going to derive the one expression. F is equal to R by 2. This is called R. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని చెప్పాను. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇదే కదా సిపి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, సిపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, సి, ఈ సిపి ఏమవుతుందంటే సిపిని రెండు పార్ట్స్ చేస్తే నాకు ఫోకస్ వస్తుంది, ఫోకల్ లెంత్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2. హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, అంటే సిపి ఈజ్ the two parts of PF and FC. That means CP is equal to PF plus FC. How it is possible? How it becomes
సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి. అంటే ఇక్కడ టోటల్ మనం రాయాలంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2. అంటే ఈ ఆర్ ని రెండు పార్ట్స్ చేస్తే మనకు ఫోకస్ వస్తుంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ బై 2, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, ఫర్ దిస్ we need to have a one mirror, whether it is a convex or concave. Okay, so now I'm going to derive the expression. See the derivation. So this is the topic from intermediate second year actually, right? So f is equal to r by 2. F is equal to r by 2. How it becomes f is equal to r by 2? See, for this purpose I need to take a one mirror. నేను ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిర్రర్. అసలు ఎఫ్ అంటే ఫోకస్, అసలు ఎక్కడ ఫోకస్ ఇది? వన్ మిర్రర్ లో. ఓకే, రిగార్డింగ్ ద మిర్రర్, ఇట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, ఇట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ ఫ్రమ్ మిర్రర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో దిస్ ఈస్ ఏ వన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. See here you can observe the two types of mirrors according to your convenience. ఇటువైపు నేను రేస్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తే నా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అని పిలుస్తాం. ఇటువైపు నేను రేస్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని పిలుస్తాం. అంటే రెండు పార్ట్స్ కూడా నాకు మిర్రర్ లాగా యూజ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఏ పార్ట్ మీద నువ్వు రేస్ అనేది తీసుకుంటావో దాన్ని మనం మిర్రర్ అని పిలుస్తాం. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కాన్కేవ్ సైడ్ నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ రేని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాను, అందుకని నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని పిలుస్తాను. ఓకే, దీన్ని నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని పిలుస్తానంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, so this is midpoint of mirror is called pole P. Midpoint of mirror is called P. See here, this is a concave mirror. On the concave side, I am going to incident a one ray. నేనేం చేస్తున్నా ఆ రేస్ కూడా paraxial rays తీసుకుంటున్నా. What is meant by paraxial rays? The rays which are very closer to principal axis or a very parallel to principal axis. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గానే నేను లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేసుకుంటున్నాను, అంతేగాని పర్పెండిక్యులర్ గాను లేకపోతే వేరే విధంగాను ఇన్సిడెంట్ చేసుకోవట్లేదు. అంటే దట్ ఈస్ మై చాయిస్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ టు ఇన్సిడెంటింగ్ ఏ రే. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక రేని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నా విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ మై ఇన్సిడెంట్ రే. ఇది నా చాయిస్. నేను ఒక టార్చ్ లైట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. బట్ మై కాన్సెప్ట్ ఈస్ వన్ రే షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఏ మిర్రర్. ఈ పాయింట్ ని నేను m తో డినోట్ చేసుకుంటా. ఓకే, మరి ఒక పాయింట్ దగ్గర అది ఇన్సిడెంట్ అయింది. ద పాయింట్ వేర్ దట్ ఇన్సిడెంట్ రే మీట్స్ దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఓకే, m దగ్గర నేను ఇన్సిడెంట్ చేస్తాను. జనరల్లీ ఎవ్రీ మిర్రర్ హ్యాస్ సమ్ specification, that is center of curvature. Next, focus F. It is called a focus F. Next, I am going to try one normal. Normal ante telusu kada. Normal means the line which draws from center of curvature to the point of incidence. అంటే point of incidence నుంచి ఒక center of curvature కి లైన్ ను గనక డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ ఏమని పిలుస్తామయ్యా అంటే normal. It is called a normal line. Okay, the line which draws for the joining of two points, which is point of incidence and center of curvature. This is called normal. Ippudu, according to laws of reflection, what is the laws of reflection? Angle I is equal to angular. Ante angle of incidence ento ita undo, angle of reflection kuda ante undali. Tarvata incident ray, normal ray and reflected ray must be in a same plane. See, according to laws of reflection, so what is the angle of incidence here? The angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. This is called angle of incidence. Next, this is called reflected ray. So this is called a reflected ray. How reflected ray? ఈ reflected ray ఇలాగే ఎందుకు వచ్చింది? Do you have any doubt? The reason is according to laws of reflection. How much angle of incident is there for me? Same should be angle of reflection. See here, ఇప్పుడు ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నేనేం చేస్తానంటే థీటా, దీన్ని కూడా థీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బికాస్ ఎందుకంటే రెండింటిని సేమ్ యాంగిల్స్ పెట్టాను, బికాస్ దిస్ టూ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ సైడ్ ఓన్లీ. ఓకే, రెండు కూడా డిఫరెంట్ లో లేవు కాబట్టి ఇది థీటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో నెక్స్ట్, ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ కదా. సి, దిస్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే
and this is called principal axis. Both are in parallel axis. Mari incident ray makes a theta with a normal. Same principal axis also makes an angle theta with the normal. This is also theta. Okay. See here, for my convenience, I am going to draw one line on perpendicular to P. This is a D. This is the line. This is the point of a D. And MD perpendicular to PF kada. So we can take MD perpendicular to PF. MD perpendicular to PF. Okay, MD perpendicular to PF. See here, this is the angle of theta. Then what is the angle of this? This is equal to 2 theta. How 2 theta? Because it is the exterior angle. The exterior angle is nothing but it is the sum of interior angles. Here, what is the interior angles? Theta, theta, theta plus theta, 2 theta. It is equal to 2 theta. Okay. So here, coming to derivation. Yeah, derivation part. See here. So we know very well MD directly proportional to PF. So MD directly proportional to PF. Okay. Understood everyone? See here. MD directly proportional to PF. If I observe this diagram, everything, I can observe two triangles. I can observe two triangles. See here, MDC, one triangle, MDF, another triangle. Once again, MDC is the first triangle. See here, I am writing the first triangle, MDC. Okay, and the second triangle, MDF. It is the second triangle. Can I write like that? Yes. Because if I observe, నేను కనుక ఈ డయాగ్రామ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు రెండు ట్రయాంగిల్స్ దొరికాయి. ఒకటి MDF ఒకటి, సారీ MDC ఒకటి, తర్వాత MDF ఒకటి. దీని నుంచి నేను ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే థీటా యాంగిల్స్ అనేవి కూడా అన్ని కూడా హైపోటెన్యూస్ దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే tan theta అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. సో హియర్ ఫ్రమ్ tan theta is equal to, అంటే ఫ్రమ్ MDC నుంచి tan theta ఏమైనా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా tan? It is adjacent side by, sorry, opposite by adjacent. See here, what is the opposite? MD. MD by, so what is the opposite MD and what is the adjacent? CD. MD by CD. Equation number 1. Take it as equation number 1. Next, from the triangle of MDF. So what is the tan 2 theta? Tan 2 theta is equal to MD by DF. Ante kada? MD by DF. So take it as equation number 2. I have the two triangles I found in my diagram. So that is MDC and MDF. From the triangle of MDC, I can write tan theta MD by CD. From the triangle of MDF, I can write that tan 2 theta is MD by DF. Now coming to, this is the paraxial ray. That means I have taken the ray I have taken the incident ray which is parallel to principal axis. నేను ఈ రేని కనుక ఇంకొంచెం బాగా దగ్గరకు తీసుకుంటే what will happen? The ray what I have taken is almost equal to principal axis only na. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే బాగా దగ్గర తీసుకుంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ఈక్వల్ అవుతున్నట్లకే. అంటే రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అయిపోతాయి. కోయిన్సైడ్ అయిపోతే ఈ ట్రయాంగిల్స్ కూడా చాలా చిన్న అయిపోతాయి అనమాట. చాలా చిన్న అయిపోతే యాంగిల్స్ కూడా చాలా స్మాల్ గా ఉంటాయి కదా. అంటే ఈ tan theta దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అంటే థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు MD by CD. నెక్స్ట్ ఈ tan 2 theta దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే 2 theta is equal to MD by DF. From which we can write here, I am writing here, see here, I am writing here, okay. Are able to understand? Okay, see here, theta is equal to MD by CD, 2 theta is equal to MD by DF. From which, so it is equation number 3, so it is equation number 4. నేనేం చేశానంటే ఇన్సిడెంట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నా. ఇన్సిడెంట్ రేని నేను చాలా దగ్గరగా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ దగ్గరగా తీసుకున్నాను. అయితే ట్రయాంగిల్స్ లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ అన్ని కూడా బాగా స్మాల్ అయిపోతాయి అనమాట. స్మాల్ అయిపోయినప్పుడు మనం వీ కెన్ ఈక్వేట్ ద tan theta is equal to very small angle, that is theta. So from 4 we can equate 2 theta. So 2 into theta అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2 theta. Are you observing? 2 theta. Theta in the place of theta we can substitute MD by CD is equal to MD by DF. Understood everyone? From which here MD gets cancelled. So 2 into 1 by CD is equal to 1 by DF. Okay, are you understood? Next, see what I have assumed. నేను ఇప్పుడు ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను, ఈ ఇన్సిడెంట్ రేని చాలా దగ్గరగా తీసుకున్నాను ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. మరి అజ్యూమ్ చేసుకుంటే
ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ రే దగ్గరగా వస్తే ఈ డి పాయింట్ కూడా పి తో మిక్స్ అయిపోతుంది కదా. దట్ మీన్స్ the point, the perpendicular line MD will be also mixes with the point P. సో దాని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2 ఇంటూ ఇక్కడ సిడి అంటే ఇక్కడ సిపి అవుతుంది కదా, అంటే ఈ డి పాయింట్ పి కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది, అంటే సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి రాసుకోవచ్చు. 1/సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/డిఎఫ్. ఇక్కడ డిఎఫ్ అంటే వీ కెన్ ఈక్వేట్ ఎఫ్పి తీసుకోవచ్చు కదా. సో it is equal to FP. So that implies 2 into 1/CP అంటే ఏంటి, నేనేం చెప్పాను, the distance between center of curvature to the pole is known as what? It is radius of curvature. The distance between center of curvature to the pole, it is equal to radius of curvature is equal to 1/PF అంటే the distance between the focus to the pole is known as focal length. అంటే నేను ఎఫ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పిఎఫ్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది, 2 into 1/r is equal to 1/f, from which what can we write? So cross multiplication. So 2f is equal to r, from which we can write f is equal to r/2. This is my equation what I wanted to derive. Thank you so much. If anybody there who didn't subscribe my channel, please subscribe. Thank you very much.